those things, and I've been taking medicine for Turkmenistan for the past 2 to 3 months. Allergy रहती है, sneezing, cold, weather change, dust, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਮੈਮ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰਸ ਤੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹਟ ਕੇ ਸ਼ੀ ਵਰਕਡ ਔਨ ਮਾਈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਐਲਰਜੀ ਪਾਰਟ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਲਡ ਹੋਇਆ, ਕਫ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਲਓ ਐਂਡ ਕਫ ਕੋਲਡ ਵਿਲ ਬੀ ਓਕੇ, ਬਟ that is very temporary part. She on the very day one she said me ki we have to work on your immunity. And the same thing she did for my son also. It's been now 2.5, 3 months. I'm taking that immunity dosage from ma'am, and touch wood for the past 2 to 3 months. There haven't been any instances with cold, cough, sneezing. Thanks a lot, and I recommend everyone to get it. And how old was this allergy? Since I will say since birth only. Okay. I have been asthmatic in the early part of my life. So for 10 to 15 years, I had this asthmatic issue with me. Oh. So it was seasonal. But seasonal means that even if I'm doing any tests or I'm looking after the files, old files, तो उस तो भी मैंने sneezing या cold शुरू हो जाता है, जितने मैं पुरानी files खोलता था. This is how the things went. Thank you so much. Right.